సో అలెక్స్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ నౌ ఇట్స్ అవర్ ప్రిన్స్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. Welcome, Mahesh. So this is a very special day for all of us, but I think particularly special for you. It's not very often you get to meet yourself. So, I mean, how are you feeling? Excited, happy, thrilled, scared, weird, all kinds of feelings, but can't wait to meet him. Definitely. I have to warn you, it is a bit weird. It is a bit weird. So, as I mentioned earlier, the figure will go back to Singapore and be placed in our IFA zone alongside other legends of Indian cinema. How do you feel about being placed in a zone with so many other superstars? I've heard so much about Madame Tussauds, Singapore. I mean, it's a world-renowned attraction, really. And for me, it's an honor to joining so many legends of Indian cinema. And can't wait to go there with my family and visit the place. Really excited. It'll be keeping good company for sure. So, when you were first approached by Madame Tussauds and asked if you would like a figure of yourself as the first ever South Indian to join Madame Tussauds Singapore, how did you feel about that? Really excited. I mean, that would be an understatement. I was really happy that day. And it kind of gives you a sense of achievement, if I can say that. Yeah. And really honored. It's quite a milestone, I must say. So, you're the only one here who's been through the sitting process. I mentioned earlier they take over 200 measurements of you. Can you tell us all a little bit about how that process was for you? It was an incredible process. You know, I could never forget that. First of all, I would like to thank the entire sculpture team, especially Ivan Rees and Ben Turner. Their attention to detail was meticulous, and it was something which I never experienced. And yeah, it was a little too long, but it was, some of the things were really funny because they got a box which had a lot of eyes in them. And they placed one of the eye in my palm and they said, just catch it next to your head. I mean, the attention to detail was amazing. My hair color, the way my eyes were looking, the texture of my skin, nails, and it was really amazing. Like, so 3 months ago, they sent an image, I think to my wife on her phone. It was still work in progress, and I saw and I freaked out. And I showed it to a couple of my friends, and they couldn't believe it. They thought it was something. A photo of you. Yeah, they thought it was something from my photo shoot. You know, they didn't think it was a wax figure. So it was amazing. Just a big thanks to all of them, the sculpture team. Absolutely. Well, you've said that, you've just told us all the work that went into it. I think everyone is ready to see what the final product, what the final figure looks like. Are you ready to see it? Waiting. Are we ready to see the figure? Okay. So on the count of 5, we will unveil the Mahesh Babu figure. Drum roll, please. Oh, bring him up. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Yourself. That's what I said. It's freaking me out a little bit. It's a bit scary, but right? It looks really, I mean, it looks real. It can't get more real than this. Yeah. Do you want to? So this, how does the hair look? Every strand of the hair was individually placed by our team, one by one. Does it look real? Hats off to them. Seriously, it's amazing. Definitely. Well, come in. Let's grab a photo. See if we can tell which is the real one. Okay, so first question మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. So I would like to take this opportunity to ask the first question Mahesh Babu గారిని.
సో మహేష్ గారు, మీరు ఇదివరకు ఎప్పుడైనా మేడమ్ టసాడ్స్ కి వెళ్ళడం జరిగిందా? వెళ్ళినప్పుడు వాట్ వర్ యువర్ ఫీలింగ్స్ ఒకవేళ వెళ్తే? అది I think 6 years ago only we went to the museum in London, and my children were really happy taking photographs with all the wax figures there. So quietly in my mind I was thinking that okay, one day I'm going to have it, and I'm really honored and excited and happy that it's happened finally. And a big thank you to the entire team of Madame Tussauds Singapore. దట్స్ వై దే సే డ్రీమ్స్ డూ కమ్ ట్రూ. సో డెఫినెట్గా డ్రీమ్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, ఎప్పుడైనా నిజం అవ్వచ్చు అని అన్నారు. సో దట్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ ల్యాండ్ అయింది ఫైనలీ. సో అలెక్స్, మై క్వశ్చన్ ఈస్ టు యూ రైట్ నౌ. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఎవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ యు ఆర్ లాంచింగ్ అ వ్యాక్స్ ఫిగర్ అవుట్ సైడ్ సింగపూర్. సో హౌ డస్ దట్ ఫీల్ అండ్ హూజ్ ఐడియా వాస్ దట్? Yeah, you're right. This is the first time we have ever done that. Actually, the decision was taken in partnership with Mahesh and his team. And the reason we wanted to do it is, you know, Mahesh is such a superstar here in India and in Hyderabad. So it was a great opportunity to bring the figure and showcase it, you know, to all his fans in India. Obviously, before we take it back to Singapore and give everybody back home, I guess, in India, the chance to maybe grab a selfie with him before he leaves. Fantastic. So how did you get to know about Mahesh's fan base here in Andhra Pradesh, Telangana and throughout India? Well, it's hard not to know about them. Look at them all outside. They're everywhere, right? And obviously with, you know, all the activity leading up to this launch, we can tell there's so much excitement about the launch and about Mahesh's figure. And, you know, we ask all our guests when they visit us which figures they want to see in the future. And Mahesh's name constantly came up as one that they would love to meet. So it's a perfect fit. Fantastic, Alex. So let's move on to Adrian. Let me ask him, how's Hyderabad treating you so far, Adrian? Hyderabad is fantastic because I'm based in Mumbai. I've been in India for a while, but Hyderabad is fantastic. And it's good to see the crowd from Hyderabad supporting this launch event itself. And we're thankful that Mahesh has agreed to be for this particular event itself. Thank you. So did you get any opportunity to go around the city or to see any places so far? Yes, I've seen many parts of Hyderabad before. Yeah, thank you. So what's your favorite? Charminar is good. And of course the famous Hyderabad Biryani itself. But like I said, we're all here for Mahesh and Madame Tussauds Singapore itself. ఆల్ రైట్. సో చూసాం కదా, ఆయన సింగపూర్ టూరిజంని ఇక్కడ ప్రమోట్ చేయడానికి వస్తే మనం హైదరాబాద్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎనీవేస్, నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టర్న్ ఓవర్ ద టైమ్ టు మీడియా అండి. మీరు అందరూ కూడా కూర్చుని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ప్లీజ్. చైర్స్ అన్ని మీకోసం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి కూర్చుని మీరు క్వశ్చన్స్ వేయొచ్చు. రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ సిట్ అండ్ గో హెడ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. మహేష్ బాబు గారు, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. అంటే మీ థియేటర్లో మీ మైనపు ప్రతిమ చూస్తుంటే మాకు ట్విన్స్ని చూసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అసలు వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చి ప్రపోజల్ పెట్టిన ఫస్ట్ క్షణం మీ మనసుకి ఏమనిపించింది? అంటే నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉందండి, చాలా సంతోషంగా ఉంది. First of all, I have to thank the entire team of Madame Tussauds Singapore for making this possible. Unveiling my wax figure in our own cinemas in front of my children, I don't think it can get better than this. It's a day I'll always cherish. Thank you once again to the entire team. Good morning, sir. I'm a biggest fan of yours. You can see we are wearing the same shirt. How excited are you about Maharshi? Very excited, and it's my 25th film, and I think it'll be my biggest film also. So very excited. Hi Mahesh, I'm Taruna from TV9. Firstly, congratulations. If at all this statue gets life and you had to speak to yourself, what would it be? Speak to myself. To I the say, how are you statue. doing? I'm doing fine. How are you doing? It'll be quite scary, but actually, since you asked me this question, I've not seen the statue before. This is the first time, the wax figure before. This is the first time I'm seeing it myself, and it's incredible. It looks very alive, to be honest. Thank you. ఓకే సార్, ఈ ఐ అండ్ హెయిర్ అలాగే కంప్లీట్గా 200 మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారని చెప్పారు కదా, సో అలా ఎలా సఫర్ అయ్యారు సార్? ఏదైనా ఇబ్బందిగా అనిపించిందా లేకపోతే? ఇది ఎగ్జాక్ట్గా 1 year క్రితం జరిగిందండి. అండ్ సో ఫస్ట్ నాకు మెజర్మెంట్స్ అని చెప్పారు, బట్ ఇంత డీటెయిలింగ్గా ఉంటుందని చెప్పలేదు. అండ్ ఐ థరోలీ ఎంజాయ్డ్ ద ప్రాసెస్, ద వే ద స్కల్ప్చర్స్, ఎవ్రీ డీటెయిల్ దే ఫాలోడ్, ద కలర్ ఆఫ్ మై హెయిర్, ఐస్, స్కిన్, నెయిల్స్, the size of my
palm, the hands, legs. I mean, it was incredible, the entire process. So I thoroughly enjoyed it. మహేష్ బాబు గారు ఇక ముందు మీ సెల్ఫీలకి డిమాండ్ తగ్గుతుందని మీరు భావిస్తున్నారా? మీ సెల్ఫీలకి డిమాండ్ తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారా మీరు? మీ సెల్ఫీలకి ఇక మీదట డిమాండ్ ఏమైనా తగ్గుతుందని మీరు భావిస్తున్నారా అంట? లేదండి, అదే నాకు సెల్ఫీలు వచ్చినా నా బొమ్మకు సెల్ఫీలు సేమే. No, right now it's in Singapore, and yeah. Okay, so Alex, there's a question for you. How many days did it take to make this wax figure is the question. There was a team of up to 20 people working on the figure, and it took them 6 months to put together the figure of Mahesh that you see before you today. So a lot of hard work and a lot of care taken to get it just right. And this figure will be here for how long is the question? This figure will be in Hyderabad for today before taking a flight or a holiday back to Singapore, where he'll be permanently at Madame Tussauds, Singapore, and the IFA zone. జనరల్గా ఈ అంటే ఇలాంటి ప్రతిమలన్నీ యాక్చువల్గా సింగపూర్లో పెడతారు సార్. సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఇండియాలో అది కూడా మహేష్ బాబు గారికి పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి? అంటే ఇక్కడ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి? మామూలుగా సింగపూర్లో పెడతారు అంటే ఇక్కడ ఆవిష్కరించడానికి రీజన్ అదే అండి, I think it was a decision taken by my team and the team of Singapore, because my schedule was not permitting for me to go there. I mean, they were really kind enough to come here, and I'm not complaining. I think it's an honor for me that it's happened in my own city, in our own cinemas, and my children got to see it. So I'm really honored. Thank you again. మీ ఏదైనా సినిమాలో ఈ స్టాచ్యూని చూడొచ్చా సార్? ఒక షార్ట్లో అయినా అట్లీస్ట్. సింగపూర్ మ్యూజియంకి వెళ్ళి చూడొచ్చండి, సినిమాలో చూడలేదు. మహేష్ గారు మిమ్మల్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారో ఏమన్నా సింగపూర్ వాళ్ళు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా సార్? అది నేను ఆన్సర్ చేయలేనండి ఆ క్వశ్చన్. హీస్ ఆస్కింగ్ వై యూ ఆల్ చూస్ మీ. We chose Mahesh mainly because that's what our guests who visit us from India and around the world request. And we constantly innovate with new products and new figures. And with Mahesh being one of the most highly sought after celebrities that our guests want to meet, it made sense to approach him and ask if he'd be willing to partner with us. హలో సార్ మహేష్ గారు, అంటే ఫస్ట్ మీ స్టాచ్యూ పెడుతున్నారని తెలియగానే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ మీకున్న ఫ్రెండ్స్ కానీ అంటే వాళ్ళు చేసిన ఫస్ట్ కామెంట్ ఏంటి, మీ పిల్లలు కానీ? And we were all very excited, and it's a very big honor. And first, I think my wife told me the news, and I was really happy. Like I said, it gives you a kind of sense of achievement, and really happy and honored. సార్ మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ మహేష్ గారు ఆయన ఒక్కరే కూర్చొని మరీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, అందుకని మన కాన్సన్ట్రేషన్ అటు వెళ్ళట్లేదు. విగ్రహం లాంచ్ చేయగానే నమ్రత గారు కామెంట్ చేశారు, సెకండ్ హస్బెండ్ లాగా ఉన్నారని. సో ఆ కామెంట్ మీద మీ కామెంట్ ఏంటి? అంటే ఆవిడ షీ డెంట్ మీన్ ఇట్ లైక్ దట్, అండ్ షీ మెంట్ లైక్ దెర్ ఆర్ 2 Mahesh Babus. So that's what it looked like. సో ఇంకో క్వశ్చన్, సూపర్ స్టార్ ప్లస్ సూపర్ స్టార్ డబుల్ సూపర్ స్టార్ అయ్యారు. ఆల్రెడీ మనకు ఒక సూపర్ స్టార్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు 3 సూపర్ స్టార్లు అయ్యారు ఈ విగ్రహంతో. సో హౌ డు యు ఫీల్? లైక్ ఐ సెడ్ అండి, నేను చెప్పిందే మీరు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ ఆనర్డ్, ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్, థ్రిల్డ్ అండ్ హ్యాపీ. సార్ మీరేమైనా సజెషన్స్ ఇచ్చారా సార్? నా ఐడల్ ఇలా ఉండాలి, లేకపోతే నా ఫిగర్ ఇలా ఉండాలి అని మీరేమైనా సజెషన్స్ ఇచ్చారా? No, and the only thing what we were doing in the entire process was they wanted me to have a pose, and so the reference was, if you noticed, it was from Srimanthadu. So Srimanthadu look, and I think had the pose like that. So the entire team felt that the pose would be very good, and we went with that. సార్ ఆల్మోస్ట్ మహేష్ను ఎప్పుడు క్లీన్ షోతో నీట్గా చూస్తాము. ఇప్పుడు మార్చిలో ఒక పెద్ద బేడ్తో కనిపిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఐడల్ కూడా ఫిగర్ కూడా అలాగే బియర్డ్తో ఉంది. సో దానికి ఏమైనా రీజన్? బియర్డ్తో ఉందంటే ఇప్పుడు నేను అది ఓన్లీ మహర్షి అది ఎక్కువ ఉండింది, అదర్వైజ్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎ స్టబల్. సార్ మహేష్ గారు, అది ఏ హెయిర్ స్టైల్ సార్? మైనా బొమ్మ ఉన్నది
ఆ హెయిర్ స్టైల్ ఏ సినిమాలోది? అది శ్రీమంతుడు అండి ఐ థింక్ శ్రీమంతుడు. శ్రీమంతుడులో ఒక సినిమా లుక్లో నుంచి తీసి అండ్ ఒకటని కాదు సో దే ఆల్ వెంట్ విత్ ఆల్ మై పిక్చర్స్ అండ్ విచ్ లుక్ గుడ్ సో ఇట్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ హ్యాపెన్ దట్ డే అండ్ ఇట్స్ ఫైనలీ లైక్ దట్. Hi, sir. Congratulations, sir, first of all. I just want to ask one question. You were so confident last year during Bharatana Nenu release. You went on a holiday. So, Maharshi is your 25th film. How confident are you about this? We are going to go for a bigger holiday this time. I'm really confident of the film and really happy.